Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei trazendo essa missão lendária aqui que acabou de chegar praticamente a atualização da versão 3.8, né? E vai ser essa missão lendária que é a missão da história, chamada Uma Carta Misteriosa com Asas de Papel. Uma Carta de Longe, Paraíso de Verão Secreto, Parte 1. Que é aqui na região de Monsad, que a missão tá, no caso. Aqui no país, praticamente, né, de Monsad. Terrador com chamo. Vamos lá, acabou de chegar o banner aqui da nossa queridíssima Eula e Kli, né? Deixa eu já apertar o caminho aqui, selecionar a arma da Eula. Bannerzinho da Kli e da Eula também, né? Junto com o Mika, o Toma e o Razer. Ok. Deixa eu pular essa historinha, como sempre tem a mesma história, né? Que é a do passe. Tá, vamos lá. Aperta aqui. Aperta o semanal. Acho que foi tudo já. Ok, liberamos. Lá, Paraíso de Verão Secreto, que é o evento principal. Onde tem a Clia, a Cole, a Kokomi e a Eula. E tem uma outra coisa que chegou que é o teste de personagem também, né? Pra quem quiser testar os personagens. Vamos lá fazer a missão direto, depois eu faço o teste. Meu controle tá meio zoado ainda, né? Ele tá andando pra esquerda sozinho aqui, mas vamos lá. Aproveitar que estamos aqui, já vamos iniciar a historinha direto. Depois eu faço o teste de personagem, né? Como é o personagem de Room, né? Provavelmente a gente... Provavelmente no caso eu já tenho eles aqui na conta, né? Depois eu faço o teste. Vamos lá fazer a missão primeiro. Aproveitar. Eu tô usando essa equipe aqui dos Arcontes com o Raitan, que é bem interessante de propagação mesmo, né? Junto com a Nahida aqui. Vou usar essa equipezinha aqui pra testar. Ah, esqueci de pegar a recompensa. Calma aí. Todo jogo dá, né? Toda vez ele dá pra gente 600 gemas. E alguma coisa atualizou na loja que é o... Calma que eu apertei errado, cadê a loja? Ah, é o novo visual da Clean, no caso, estilo de personagem novo, luz estelar fluorescente, uma vestimenta requintada que a Clean usa apenas para apresentações mais importantes. É a Clean versão bruxinha, praticamente, com o negócio da mãe dela, né? Legal. Tá quanto? 1.350 gemas? É. Tem que tá mais ou menos, né? Tá bem barato perto dos outros negócios, né? Os outros são bem mais caros. Tá, deixa eu ver, acho que não tem mais nada de evento aqui. Tá, só teste de personagem, beleza. Nossa, cadê essa missão? Caramba, tá longe. Vamos lá, iniciar direto. Foi com ela aqui. Ah, nossa, meu controle tá muito bugado, meu Deus. Para de correr pro lado, controle doido. Eu tô tentando chegar na missão, o bagulho tá bugando. Cadê a missão? Missão. Vamos lá, acho que já vai iniciar a historinha, eu vou ter que ficar quieto, né? Que vai começar o diálogo dos personagens. Deixa eu puxar o Zongli aqui já pra iniciar minha rotação, né? Bora lá. Era pra mim ter começado essa gravação mais cedo, que eu esqueci que atualizava 11 horas. Eu queria ver pelo horário que o negócio do banner tava indicando que era meia-noite que ia vir, né? Mas sempre vi 11 horas, estão vindo sempre uma hora mais cedo. Então tô gravando tarde, era pra ter gravado desde as 11 praticamente. Na hora que iniciou o jogo já era pra ter gravado. Tá, vamos lá fazer a missãozinha aqui que nos interessa. Abra de porta. E bora lá, começamos, pessoal. Ah, Paimon and the Traveler. I've been waiting for you. Whoa, looks like Jean wasn't the only one waiting for us. Klee and Kaya are here too. Oh, it's Paimon and Mr. Honorary Knight. It's been so long. Ah, look who it is. You've caught me completely off guard this time. But then again, it's always a pleasant surprise when you two show up. Guess we were so excited to see Jean again that we forgot to knock. I hope we didn't startle anyone. Wait a sec. You weren't talking about anything that we're not supposed to hear, were you? Hey, stop pretending like we're doing food deliveries. It's been a while since we last met,
but I can see you two haven't changed one bit. Don't worry, we weren't discussing anything confidential. In fact, we were just talking about you. Maybe we should let the star of the story explain it in their own words. Yeah! Let me tell it! Let me tell it! A few days ago, I was reading Todo Tales in the solitary confinement room when all of a sudden, whoosh! A letter came flying in through the window. Flying through the window? How does a letter fly? Like a bird does. It was flapping its wings. It could even talk. It said, well, it was a bunch of stuff I didn't understand. You couldn't understand? Then it must have been talking about how to avoid solitary confinement. Kaya? Just saying. We don't want to let a teachable moment slip by. Okay, I know. Anyway, the letter said, "Oh, Klee, are you behaving? I see you've wound up in the solitary confinement room again." Sorry about that. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Oh, so the letter's from Alice. In principle, yes. But the issue is that Alice's friend lives quite far from here. The letter says that Mom's friend lives in Sumeru. The Knights of Favonius could never agree to send Klee off to Sumeru on her own. But Klee is rather intent on taking Alice's friend up on this invitation. Yeah, I really want to go. You see? So we were wondering, who can we send with her on the journey? Preferably someone who's a reliable hero and with a history of saving Mondstadt. Oh, so that's why you wanted to see us. I do apologize, but Klee gets along with you so well. We couldn't think of a more suitable choice. Sure, we can do that, no problem, right? Can you really, Mr. Honorary Knight? Yay! With Mr. Honorary Knight around, Klee's not afraid of anything! See, I told you that he'd agree. In that case, we'll leave Klee in the trusty hands of the Traveler. And you too, Kaya. You should join them. I noticed you quietly completed that backlog of paperwork we had. You deserve the chance to unwind a little. Oh, so you noticed. Well then, I suppose I have no reason to refuse. Great! Things will go even more smoothly with Kaya around. Still, Sumeru is pretty far. It's gonna be a long journey. Don't worry. Mom's letter had a magic invite inside. Mom says we just have to all shout out where we want to go at the same time. And poof! We'll be there in the blink of an eye. Wow. Well, that'll definitely make things easier. It only works 3 times, though, so we should only use it when we really need to. 3's plenty. 1 for the way there, 1 for the way back, and 1 extra, just for good measure. Sounds very mysterious. I still think we should use it sparingly. After all, we don't know the exact location of where we'll be headed, or what dangers we may encounter on the way. Here's what I suggest. Traveler, you're well connected. I'm sure you must have friends who are familiar with Sumeru. I say we start by teleporting to one of them. It'll give us a chance to test out the magic invite, and also find ourselves a local guide. That kinda makes sense. And since it has 3 uses, there's no point letting one of them go to waste. Couldn't have put it better myself, Paimon. So, do you have a particular contact in mind?
Well, we need someone who's familiar with Sumeru and can be our guide. So, sounds like we need a forest ranger. And everyone knows that the best place to go looking for a forest ranger is a little place called... That's the one. Maybe we can get Tainari to help us. All right. Gandharvaville it is. Okay, I'm happy wherever we go, especially with Kaya and Mr. Honorary Knight. We should be on our way then. If you'll excuse us, Acting Grandmaster. Yes, let the wind lead. I wish you a safe journey. And Klee... I know. I'll be careful, I promise. Great! Okay, here goes nothing. Take us to... Gandharvaville! Gandharvaville. Grand Arbor Hill! Huh? No, it's not a hill! Ah! Agora vai estar explicado como é que aquela árvore gigante do outro teaser vai pegar fogo. Que ele vai estar chegando em Sumeru, vai tacar fogo na árvore do Tori, confia. Não é a Collie traindo o Taigneri e todo mundo de Sumeru, não. Os amiguinhos. É aquele que vai pegar fogo naquela, vai tacar fogo na árvore. Essa é real. Todo mundo pensando que a Collie atraiu o Taigneri e a galerinha por causa do doutor. E não. O segmento do doutor é aquele tacando fogo na árvore, confia. Mas deixando de lado isso aí, vamos lá. Onde será que eles foram parar? We made it. Paimon was sure we were about to end up someplace super weird. Sorry, it was an accident. It's okay, Klee. Good news is this magic invite really does work. Fascinating. One moment we're in Mondstadt, the next we're in Sumeru. So this is where Mom's friend lives? Wow! There are so many big flowers! Oh, and jumping mushrooms! Oh, you ain't seen nothing yet. Sumeru's full of strange stuff like this. Like, Oh, yeah. Paimon was pretty creeped out the first time we saw one of those. Listen carefully, Klee. Those jumping mushrooms are called fungi. They may look cute, but if you get too close to one, it'll try to hit you with its cap. Really? Okay, well, I'll hit it back with my cap. And then I'll hit it with the hood on my jacket, too. I'll definitely win if it's 2 hats against 1. As long as playing with hats doesn't escalate to playing with bombs. But Klee's our friend, so we should be able to convince her to keep this trip explosion-free. Right? Uh-huh. I'll be extra careful not to blow anything up. I'll try my best. Aw, that's very good of you, Klee. You're being very grown up today. Yep, I'm super grown up. I'm already the Spark Knight. Okay, Spark Knight. Well, keep up the good work, because very soon we'll be introducing you to a friend of ours called Tainari in Gandharvaville. Não é que a gente foi pra Sumeru mesmo? Que doideira. Tecnicamente não existiria os, né? Só se eles usar o ponto de teleporte, né? Mas acho que o ponto de teleporte no mundo da lore do jogo não existe esses pontos de teleporte aqui. Ou talvez exista só na parte principal, que senão a Catarina não teria como teleportar de um lugar pro outro também, né? Que doideira. Mas vamos lá. Terra da Contindendros. Isso vai ser legal se aquele encontrar com a Narida lá. Não sei se vai acontecer, mas acho um pouco difícil, mas vamos lá. Hey, look! It's Kale! Huh? And is that Yula with her? What's she doing in Gandharvaville? I've definitely
heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh, Kaya and Klee are here too! Hi, Kale! It's been ages! Kale, Yua! What are you two doing here? Well, that question's really more for Yua. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Yua not look particularly thrilled right now? Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild. But earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do, enroll at the academia? I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now, and from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh-ho! If this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks Yula's a really caring person. Yeah, she's the best! She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Now, back to you. How and why did you all suddenly show up here? I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari's still at Partis the Eye delivering his lectures. He isn't due back for a while. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. The desert? Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. My cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person.
Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need. We have every confidence in your abilities, Kale. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. Whoa! This desert is huge! Wow, what an incredible sight. Yes. The scenery is quite magnificent. Are you okay, Eula? You don't look so good. I'm fine. Just taking a moment to acclimatize. The air here is much drier than in Mondstadt. This area doesn't look very habitable, and I don't see a domain entrance nearby either. Oh no. I didn't pronounce the destination wrong. Did I? I mean, I don't think I did. Nope, you got it right. It definitely wasn't your fault. I said Gandharvaville wrong earlier, but we still ended up in the right place. Klee's right. We're in the right place. There's no doubt about that. Phew. Maybe the entrance is hidden under a sand dune. Who knows? We'll just have to start by looking around. Oh, Paimon's so tired and so thirsty. We should have found something by now. Unless there's a problem with the magic invite. Huh? How could that happen? Uh-oh. Did I break it by accident? But I didn't do anything. Todoko will back me up. I'm innocent. It's definitely not your fault, Klee. See? Not even a wrinkle on it. Does Mr. Honorary Knight have an idea? Ah, Paimon knows where you're going with this. Interesting approach. Assuming we're right about this magic invite. That is to say, if it was sent from within the domain, the invite likely has some sort of connection to it. Oh, I get it now. Plus, I know a super special trick we can use. What kind of trick? Can you teach it to us too? Of course! Mom said that if I ever need help, I just need to shout this out loud. Magic invite, Klee needs your aid. Do something now, so Klee's not afraid. Look, something flew over. It looks like a bottle. Remarkably effective. That's one trick I'll be keeping up my sleeve in the future. You should make a note of it too, Eula. Absolutely not. It's not my style. I suppose bottles are pretty common in Sumerian mythology. So, is this supposed to be the entrance to the domain? A domain? In a bottle? Huh. Well, if there's one thing we learned in Liyue, it's never judge a domain by its cover. Guess there's one way to find out if this really is the way in. Come on, reach out with your hand.
Hey, don't run off and leave us all behind. Look! Look! There's a huge garden here! Incredible. It looked so small from the outside. Everyone, I suggest that we stop here for a moment. We should take stock of our surroundings before deciding on our next course of action. Since we're in a bottle, has anyone heard the story of the magic bottle? Oh, you mean the one about King Desert and the genie in a bottle? I've read it before, but I struggled with some of the vocabulary. What's the story about, Kaya? Mom told me a story once about a group of adventurers who went to Bottle Land. But I don't think there was a magic bottle in that one. Don't worry, Klee. I can tell you all about the story of the magic bottle. But if you keep running off on your own, you'll miss all the good parts. Oh. Okay, I got it. I'll stay with the group from now on. You sense it too, don't you, Kale? Something's not quite right. Yeah, the scenery here is beautiful, but it's too quiet. And there's no sign of Klee's Auntie Desert here anywhere. Maybe Auntie Desert lives way further down inside. This place is super big, just like Fischl's Immer Nachtreich. We still have a long way to go. Guess we won't know until we get there. Let's keep going. Hopefully we'll meet her soon. Paraíso de Verão Secreto, parte 1. Uma Carta de Longe é o nome da missão. Começou o paraíso. Onde é que eu vim parar, velho? Calma aí. Onde que eu tô? Ah, eu tô noutra dimensão. Eu tô no mundo fora lá. Miragem Velurian. Eu tô dentro do universo da garrafa do negócio aqui de Sumeru. Que doideira. Nossa, que lugar grande. Quanto tempo que vai ficar esse evento aqui? Ah, são 41 dias de evento. Nossa, é muito tempo de evento. Eu não consigo subir. O que é isso aqui? Paraíso do Verão Secreto. Tá, tem um monte de parte. Tá, aqui é pra convidar a nossa queridíssima Layla. E tem uns negócios que ainda tá bloqueado. Eita, não é? Tá bloqueado. Legal. O que é isso aqui? Mais desafio. Ah, tem que coletar todos esses negocinhos pra poder coletar a própria skin do Kaia. Ah, da hora. Eu vou poder visualizar. Deixa eu só pra visualizar a skin do Kaia rapidinho aqui. Oh, apertei errado. Calma, aí. Ah, assim que é a skin do Kaia. Ai, que da hora. Sombra da vela tremulante. Papel de bandido. O Kaia é o bandido das adagas, né? Bandido das adagas. Pô, tá maneiro nessa skin do Kai, hein? Caramba. Tem alguma coisa aqui perto. Nossa, que cenário lindo que eles criaram, véi. Tá bem maneiro. Deixa eu tentar vir aqui. O que é isso aqui? Ah, não é só cenário. Tem alguma coisa aqui perto que eu não sei o que é, mas tá brilhando aqui pra mim. Será que é um baú? O que é aquilo ali? Que é isso? Cupom de boas-vindas? Nossa, desafio de arco aqui. Eu tô sem arqueiro, que bacana, tem que pegar ele lá. Calma, eu vou deixar se eu pegar, né, véi? Não é pra tirar foto. Tentar fazer esse desafiozinho do arco aqui. Let's go get ourselves some answers. Vamos lá. Errou. Tira ali. Tira aqui. O que falta fazer que eu não entendi? Tem que chegar ali?
falta um. Ah, entendi. Nossa, que desafio diferente. Tá, tem que dotar os slimes agora. Boa. Não! Ui, quase que eu caí no buraco. Perigo. Calma. Esse controle bugado vai ser difícil fazer qualquer desafio. Meu Deus. Calma. Pegou. Don't let any of it roll away now. Ó, peguei mais cupom. Nossa, cada bola dá um cupom também. Que esse cupomzinho aqui para poder... Esse cupom serve pra quê? Pra poder coisar o negócio do Caio? Ai, como é ruim jogar controle zoado, velho. Ô, dificuldade. Não consegui lá. Vai pra pegar a Layla. Não, a Layla só vai desbloquear depois. Não. Esse negócio é pra esse cupom é pra poder pegar a skin do Kai, entendi. Tá dando um monte de presente aqui. Não sei o que é aquilo ali. Cristal alegre. Tenho a menor ideia do que é isso. Acho que aqui a gente tem que ir explorando praticamente, né? Nossa, vai ter muita coisa pra explorar. Tem porcentagem de quanto que eu explorei? Ou não tá mostrando? Não tá mostrando a porcentagem. Caramba. Tem alguma coisa ali azul? Que negócio azul? Aquilo ali. Nossa, cristal. Ah, dá até pra formar cristal aqui? Caramba, que legal. Cristalzinho. Tem um bicho aqui. Ah, o Zillicher dormindo aqui. Ai, acordou. Não. Shine down! It looks like no one set foot on this road for quite some time. I agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Vamos lá fazer a missão. Se o controle deixasse. Tem alguma coisa para pegar lá embaixo, mas eu não vou conseguir isso aqui. Eu vou ter que explorar em off. Pera aí, opa, tem um lagarto aqui? Lagarto, que é isso? Ah, lagarto normal. Pensei que era uma coisa especial. Opa. Achei mais cupom de boa. Ah, entendi. Esses cupom é que nem os dendróculos. Entendi mais ou menos a mecânica. Esses negocinhos rosinha é tipo que nem os dendróculos que a gente vai pegando pelo mapa, espalhado pra gente estar pelo mapa, né? Aí nessa a gente vai pegando, vai coletando, vai farmando os negócios, né? Vai pegando gema, explorando a área. Ó, mais um baú secreto aqui. Deixa eu ver uma coisa. Será que funciona o nosso queridíssimo amigão aqui? Ah, como esse controle tá ruim, velho. Olha lá, o Jacanão já não queria. Ei, meu Deus do céu, controle do caramba. Será que isso aqui funciona? Que eu tô dentro da área de Sumeru. Não, não funciona. Aqui é outro mundo, outra dimensão, provavelmente. Olha lá, só funciona no país de Sumeru. Tipo, eu tô dentro de Sumeru, só que eu tô dentro da garrafa do domínio do deserto de Sumeru. Então não funciona. Deixa quieto. Vou colocar a comidinha aqui. Nossa, tem cogumelo ali. Vamos lá, botar cogumelo. Stabilize. Isso aqui. Isso aqui, dá ali lá. Virou ratão. Boa. O bom é que tá dando 5 gemas. Dando bastante gema. Tá, tem um desafio pra fazer. Deixa eu virar o ratão de novo aqui. Here you are. Eu apertei errado. O que é isso aqui? Deixa eu subir. Aqui. Tá, o que é pra fazer isso aqui que eu não entendi? Para tirar um isso aqui. Ué? Não tem onde atirar? Acho que estranho. Não era pra tirar um negocinho pra quebrar o... pegar o baú? O que tem aqui na frente? Ah, vamos logo fazer a missão, vai. Deixa eu parar de graça e vamos lá fazer a missão. Deixa eu ignorar todos esses negócios. Ah, esse aqui era só pra abrir pra explorar o mundo. Ué? Mas por que tem um negócio de selo de dendro ali embaixo se não tem onde estourar o negócio? Que estranho. Ué? Não era pra ter um negócio de estourar o selo de dendro? Estourar tipo as pedrinhas, as rochas no caso, não?
Que esse negocinho aqui. Doideira. Tá, tem mais desafio ali na frente, ó. Deixa eu dar um ali. Ó, ele foi lá. Meu Deus, o quanto tá bugado. Ah, não consigo descer ali. Tem um desafio de corrida ali. Ah, isso aqui é poder explorar a área. Tá, entendi. Olha lá, desafiozinho de coletar partícula. Tá para lá. Meu Deus, olha essa mecânica. Calma, controle louco. O controle ainda vai chegar só na sexta-feira, velho. Até sexta tá longe pra caramba. Calma. Deixa eu sair correndo aqui. Aí deu certo. Calma. Boa. Pegamos. A chest full of valuables Tem um bicho ali and a embaixo. trove of potential clues. O que é aquilo ali? Não sei, mas depois a gente vê isso aqui. Deixa eu voltar lá pra missão. Nossa, tá lá em cima. É, agora vai ser ruim subir de volta. Porque esse controle bugado tá difícil. Calma, como é que eu subi aqui? Por aqui? Ó, tem um selo de dentro ali na frente. Seja dentro não. Eu não gosto de ficar voando, não. Teleportar, eu esqueci o nome desse negócio. Selo de 4 folhas, acho que é o nome desse negócio. Agora eles acharam alguma coisa. Wow, it's a big ball of water. I wonder what it feels like. Can I touch it? It's so big that we could probably pass straight through it. That's so scary. Stop giving Paimon the heebie-jeebies. Let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Yikes. Okay. Paimon won't touch it. Jeez. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? It's the water ball monster! Ah! The water ball monster is real! It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You sure it's not gonna gobble up Paimon whole? I don't think it's hungry. Are you, water droplet? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Wait! Don't go! Wait for us! Why'd it stop? Maybe it can understand us after all. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Like the cats? How so? When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it, you'll soon find yourself in front of a fine establishment called... Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. Aqui arrumando um amigo estranho, bacana. Normal, bem normal isso aí. Você sai por aí seguindo uma gotinha de água. E como é que ele sabe que é fêmea? Por
impressionante. It went this way, right? Oh, hope we haven't O que lost tem ali it. embaixo? Did the water droplet go into that cave? Huh? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. This kind of looks like that ball of water we saw earlier. Did the water droplet bring us here because it wants our help with something? What? Your friend is trapped in the wall? Don't be sad, water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Do we need to find a key of some sort then? Oh no! Where'd it go? Look, the device has lit up. And it's projecting images onto the wall. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. Yep, what Kaya said, and that's where its friend is. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. É sério que a gente vai entrar dentro da miragem? Projetor de transmissão, você poderia entrar no rascunho. Ah, a gente vai realmente entrar no negócio. Em rascunhos dimensionais você poderá interagir com muitos objetos ou operar mecanismos cruciais. É tipo um puzzle praticamente, então. Tá, entendi. Mudar alguns objetos do rascunho fora deles pode afetar a mente de dentro. Durante a sua exploração você pode sair de um rascunho dimensional a qualquer momento. As mudanças do ambiente que você fez não serão afetadas. Tá, vamos lá. Cadê que meu controle... Ah, virou jogo 2D? É, acho que There's a tá errado o box blocking your rascunho. way. Wait, is it a reflect? Whoa! You really entered the wall! Ah, eu vou ter que sair e modificar. Deixa eu sair. Deixa eu ver se consigo modificar o negócio. Tem como modificar? Ah, tem que modificar a caixinha. Eu não vi essa caixa aqui. Aha! The box on the wall moved too! Ah, é tipo que nem o negócio daquele evento que teve da ficha. Eu entendi mais ou menos como é que funciona. Tá, vamos lá de novo. Entramos no randezinho. Tem um baú aqui. Wow, another water droplet just came out from the wall! Peguei o primeiro, vamos pro segundo. Ah, virou jogo 2D, que da hora. Pegamos um baú. Ô, cavalo, pulei errado, calma aí. Aí. Eita. Conseguimos completar o puzzle. Flat as a pancake in there, but as soon as it came out, it turned all plump and round. Guess it makes sense that the water droplet's friend is also a water droplet. Aw, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Mr. Honorary Knight. That was a huge help. Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? You sure seem fine to Paimon. Well, I'm just glad that you're okay.
Good thing you is here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Water Droplet, is there anyone else here besides you and your friend? Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Oh, it ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it. A única explicação plausível pra que ele tá conseguindo entender a gotinha é porque ela é uma raça elfa, né? É a única explicação que eu vi na mente pra poder explicar isso aí. Como é que ela tá entendendo o que essa criatura de água tá falando, né? A única explicação é que ela é um ser mágico também, que ela é meio elfa, né? Então faz sentido uma conseguir entender. Ou pra ela ser inocente também, pode ser isso aí, sei lá. Não dá pra saber também. Mas pela relação da raça élfica. Vamos lá. Ah, eu acho que eu nem explorei o que tinha ali, né? Deixa eu voltar aqui só pra ver se tem alguma coisa que ficou faltando. Calma aí. Não tem mais nada aqui não, né? Tá, tem uma flor de sumiru ali. É, aqui tem mais nada. Zeramos já. É só o baú mesmo. Tá, vamos lá. Calma aí, cai aqui, bora lá. Ó, tem alguma coisa ali na frente, ó. Ó, mais uma desse negocinho que eu tô chamando de dendróculo. Esse balãozinho assim com que eu chamo com pôncro, seria? Com dendróculo. Vou virar o ratão pra acelerar, né? Vou ficar até amanhã lutando com eles. Ó, libertei mais um dessa criatura. Opa, miragem. Ah, não, era só um baú. Que bom. Don't let any of it roll away now. Tem nada pra lá? Ó, tem alguma coisa ali. O que é ele? Ah, ele tá ali em cima, não tinha visto. Seria bom pegar o Cazurra pra explorar esse aqui depois, hein? Acho que eu vou pegar o Cazurra quando for em off e explorar isso aqui tudo. Que vai demorar pra ficar explorando. Calma aí que travou. Peguei esse... Vamos chamar o que? De balãodróculo? Balônculo? Será o balônculo? É tipo um balãozinho, né? Cupom de boas-vindas. Tem um monte de desafio pra fazer ali ainda. E a missão? Tá, tem que ir naquela casinha. Tem um porco cogumelo ali. Nossa, tem mais uma casinha pra cá, mas desafio. Nossa, esse lugar aqui é grandinho. Rapaz, que lugar grandinho. Deixa eu ir naqueles bichos que estão ali, os cogumelos. Pra gente explorar pra cá. Que eu acho que é uma área mais principal. Voltar com os cogumelos. Bora lá. This is order. Illusion shattered. Cá. Aí. Eu nem preciso ficar formando muito desses cogumelos. Nossa, tem uns monstros dos Cenites também. Aqui é muita referência à nação de Hydra, não, provavelmente. Tudo de Hydra. Tanta referência. É, pelo visto essa missão aqui vai ser longa. Ó, tem mais um balônculo, vou chamar de balônculo. Aqui perto. Nossa, o mundo dessa raça aqui, ó. Mais desses bichos. Essas racinhas de gotinha. Looks like there might be a town up ahead. Ah, é desafio. Maybe more people live in this domain than we Corri o thought. time do pulo. And maybe that's where Auntie Desert lives. Foi? Ah, isso eu faço. Opa, já tô vendo a temática de circo? Nossa, que da hora! Eu tô movendo a temática de circo. Tá, vamos lá fazer a missão. Tá lá na frente. Estamos tomando um prelúdio já de Fontaine. Temática de circo. Respeitável público. Eu esqueci o nome que chama de apresentador de circo.
placa aqui? Tem uma placa aqui no meio do... A única coisa que eu menos iria esperar é uma placa, praticamente, né? Olha os bichinhos que legais, ficam dançando. Tem uma casa aqui, passarinho. E vamos lá. Idia, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so... This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? Well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Huh? Paimon knows that voice. Anyone else who comes into this domain in the future will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Oh, you're right, General. Truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is. Is it Mr. Honorary Knight's friend from a faraway land? A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. I hope. Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's all right. Just leave the introductions to me. I kinda wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inazuma's Onmyo Chamber? What chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the academy have ever achieved. Hence, formidable general is no exaggeration. Isn't that right, General? What's wrong? Huh? Wait, so the favorites were beaten by the classy underdogs? Paimon's not completely following. That doesn't sound like the divine priestess Mr. Honorary Knight was talking about. Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi. Huh? Oh no.
Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Idia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights. So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. What's that one called again? Perhaps a sage? Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Fine by me. Sounds really cute, coming from you. At least, cuter than my pen name, that's for sure. Well then, how should I address the rest of you? How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait, Klee wants a title too. Okay, got it. Klee wants to be a mage, the kind that flies around everywhere. Da-da-da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Mr. Honorary Knight can be, the knight. And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. Master Thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? Yua can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. And Kale can be, the healer. No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician. I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer ever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari, but hopefully it's the first of many. This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Adia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot. Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Adia. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Idia. Don't underestimate your role. Ah, alright. I'll be the mascot then. That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go
off and play now. Thanks, Water Droplet. See ya! Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any. We keep getting sidetracked. But I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Veluria Mirage? Oh, yes. About that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Veluria Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too, when she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Clee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Yeah, and not in a good way. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. You're Alice's daughter! Oh, I just want the ground to swallow me up right now! Wait, that's it! I'll hide myself away in the core of the domain! Hide there until this all blows over! See you all in 100 years! Idia's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Don't worry, Auntie Desert. Clee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath, and then another deep breath, and all your worries will fly away. Yeah, don't you worry. So Pixelot over here has a good track record with this kind of thing. Well, I'm useless, but it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Adia. You're great too. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves. That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating. There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. Ah, tem alguém me ligando bem nessa hora. Tá, tem que falar com os três aqui. Ah, tem um teleporte ali que eu não tinha visto. Vou dar mensagem pra pessoa que tá me ligando falando que podendo atender. Tá, vamos falar com o Kai, com a Feeling nervous, Kale? Cole. Well, it's your first time as a guide, after all. Oh no, not at all. I'm just, still settling into the role. So I was thinking about how to talk more like Master Tainari. Well, the easiest way to imitate someone is to start with their most common turns of phrase. Oh, okay. In that case, put that mushroom down. Now, it's highly poisonous. There you go. With just a few simple words, you've captured your master's personality perfectly. Anyway, what about your role? Don't you mind being the master thief? It doesn't sound like you're one of the good guys. Maybe not. Until you factor in that I only steal from the enemy. I think that's enough to make me one of the good guys. Don't you? Oh! Fair point, fair point. Ok. Ah, eu tô lembrando do mangá, do quadrinho que teve da Cole com o Kaia, né?
A historinha da Colin. Tá, vamos falar com a Yuli, com a amiga da mãe da Clea aqui, da Alice. Oh. Tá bugando. Who else has visited the Veloria Mirage recently? There was someone from the academia who came not long ago. A Kasharawar scholar. Blonde hair. Architect, I think. He was a huge help, and redesigned many of the buildings here. Although he was always grumbling to himself, he was extremely diligent in his work. What a kind person. I could tell that was a sensitive soul. A lot like me. Sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm, of course, a very strong and resilient person. After him, an aristocrat from Mondstadt showed up. Then the Miss Sangonomiya. Unfortunately, everything here suddenly started changing before I had the chance to be a good host and show them around. Do you know where the Mondstadt aristocrat is now? If I remember correctly, he headed north after the incident. It's a pity we're having all these issues. If we could get everything working normally again, I could probably locate him in an instant. Still, not to worry. There's nothing dangerous here. Ah, que legal, o cara veio aqui no domínio, da hora, mano. Seria legal se o cara encontrasse com eles, né? Pessoal de Monstad. Tá, tem um desafio pra lá, mas depois eu faço ele. Vamos aqui. O que é aquela maçã ali? Ah, é uma maçã normal. Pensei que era... Ué, o que é aquilo ali? É maçã? Oxi. Estranho. O que esse negócio faz aqui? Entendi isso. Oxi. Puzzle? Será que isso é um puzzle? Tá, tô coletando. Tem mais algum? Acho que não. É, deve ser algum baú secreto, né? Puzzlezinho. Tá, vamos lá falar com a Kokomi e com a Clean. É, e tanto quanto inusitado, né? Vamos lá. Hi, Miss General. Mr. Honorary Knight says that you're from Watatsumi Island. What's it like there? There must be loads of fish, right? Wait! You look kinda like a mermaid. Are there fish in your family? Oh, sorry to disappoint you, Miss Mage, but I'm just an ordinary human. I have lots of great stories about Watatsumi Island, though. Come on, let's enjoy the scenery while I tell you all about it. Hey, Idia, you got an update for us? We've all caught up with each other. Very well. Then please allow me, Idia, your mascot, to explain exactly what's happened here. Basically, this entire domain is powered by a device called the Central Hub, which you all saw earlier. But following a major incident, several key components from the Central Hub came loose and went flying. 4 components, I believe, which has caused the Central Hub to stop turning. Oh, so that thing's supposed to spin? Yes, it definitely shouldn't be frozen still like it is now. At least, that's not how it was when I first got here. Oh, I've done such a terrible job of taking care of it, it's so embarrassing. Hey, everything's gonna be okay. So, we need to fix the big wheel up there. And to do that, we need to find the missing parts. Right. I do know where one of the parts is. It landed not too far away. But the rest all landed in different areas. I'm afraid you'll have to go and look for those. Now, as the caretaker and your mascot, I shall announce your respective adventure duties. You can just be yourself if you want. No need to force the whole role-playing thing. Oh, I see. Okay, so I was thinking that maybe Swordmaster Eula and Healer Kale could investigate the northern zone, if that's okay? Fine by me. I was going to be looking for my cousin there anyway. I'll be your backup, Eula. I know you usually team up with Amber, so I'll try my best to fill her shoes.
Oh? Well, this'll be fun. Let's see if a forest ranger can outperform an outrider. Master Thief Kaya and Mage Klee, if you could earmark some time in your busy schedules to search the West Zone. Earmark? What does that mean? It just means we mustn't forget to do it. Don't worry. We can handle that. Finally, we have our General, Miss Sangonomiya, and our Knight, the Traveler. If there's no objections, please come with me to retrieve the first component. Alright, well, if anyone finds anything, come back here and we'll regroup. Please take care while you're out on the road and look after each other, especially our little mage here. You got it. I'll take extra special care of Kaya. I'll be on my best behavior. Okay, we'll leave it there for now. You two, please follow me. I remember seeing it just behind the central hub. So, how come you didn't bring it back when you first saw it? I'd have been more than happy to, if this one component was enough to fix the whole domain. But with 3 other components to find, oh, I suddenly felt overwhelmed by how much work needed doing. Paimon kinda gets that. Taking the first step is always the hardest part. Ah, esse diálogo foi legal, né? A gente pensa, o Kaya vai cuidar da Klee, mas não, ao contrário, é a Klee que cuida que cuida do Kaya, né? Porque ela que é mais forte que o Kaya, pô. Certinho. Ah, tem um baú ali secreto? Não, não tem. Era pra ter um cupom louco aqui, um cupônculo aqui, né? Pônculo. Tá, tem nada pra lá? Eu pensei que isso aqui era um baú. Ah! Oxi! Pensei, não era um baú. Ah, ele tá aqui em cima ali, ó. Sabia que tava aqui perto. Achei o cupônculo, que é o cupom de boas-vindas. Cupônculo. Não, pera aí que eu caí do nada. Tá, tem que ir pra lá de qualquer forma, vamos lá. Essa missão aqui é bem longa, hein, meu amigo. Deixa eu ver, eu não passei por rio mais rápido. Tá, e agora? Tem que subir? Meu Deus, esse conta ali bugado. Ai, vamos lá, sobe. Tá aqui perto já. Nossa, fim do mapa o negócio. Sobe ali. Ah, tá aqui na frente. Ah, mais um puzzle puzzle não, mais uns monstros pra enfrentar. Gather! Vou lá. Shine down! Inazuma shines eternal! Here you go. Esse aí tava mais fácil de teleportar pra lá direto, né? Eu vou ficar até meio... Ah, ainda bem que eu tô com o tag, ainda bem que eu tô com o ratão aqui pra abrir esse negócio. Tá, bem já, Hydro. E lá. Hey, so Paimon's been meaning to ask, what brought you here, Kokomi? Well, things have quieted down in Watatsumi Island for now. So I thought I'd take the chance to get out and see more of the world. You've traveled a pretty long way. Why Sumeru? I figured that I needed to venture further than usual to really broaden my horizons. Well, that's one reason anyway. I can explain in more detail another time. Eu tinha que seguir a gotinha pra poder abrir o último que falta. Entendi.
Vai lá, meu amigo. Ainda bem que eu tô caído, mano. Tudo de hydro. Pegamos mais um baú. Tem algum teleporte aqui perto. Lá em cima. Tá, agora é pra ir pra lá. Eu tô andando devagar porque meu controle tá meio maluco. Nossa, não posso ter medo de cair daqui e lascou. Stabilize. There is no escape. Felicidade, vou marcar eles tudo aqui. Quietly now. Ok. Cadê o teleporte? Ah, tá ali. Pontinho de teleporte. Ok, cadê a missão? O que tem aqui pra... O que tem pra cá? Tem nada pra pegar? Opa, achei mais um compônculo. Ah, era pra vir pra cá mesmo. Não, pera aí, o controle louco. Eu tô indo pra direção e vai pra outra, bacana. O que é isso aqui? É um baú? Será que dá pra quebrar essas caixas? Não, não dá, é físico, é... Ah, aquele desafio de novo. Okay, this is the spot. Now, I'm sure you're both wondering, but where's the component? There's nothing here. Oh, where could it be? Oh, it's that lamp thingy, right? Water Droplet showed us how that works already. Yes, that's the one. There goes my big introduction. Showing people the ropes is supposed to be my job. Oh, I can't believe I'm being shown up by a Hydro Eidolon. Cheer up, Edea. The Hydro Eidolon can give a basic demonstration of how to use things, but beyond that, it can't communicate. That's where you come in. Your descriptions can explain everything in full, vivid detail. Paimon forgot how persuasive Kokomi can be when she really wants to. Oh, well, if you put it that way. Well then, just pretend like you've never seen it before, and I'll tell you all about it. This is called the streaming projector. Everything here in the Valurium Mirage was made using this device. All you need to do is place an item in the projector, and you can construct a corresponding item based on the shape of the original and your imagination. At least, I think that's what it used to do. With the domain in its current state, only its most basic functions are still operable. Okay, not quite that basic. At the moment, it's only able to show two-dimensional objects. I call them preprints. Think of it like a sort of draft or blueprint or something. So you're saying the component fell into the preprints? Yes, exactly. I'll leave you to go in and physically retrieve it. While I'll be out here rooting for you by doing a motivational dance. Really? No, sorry. I feel like I have two left feet when I try to dance. I guess I'll just find a place nearby to sit and wait patiently for you. Hey, come on! Cheer up! We'll handle everything from here! Tá, calma aí que agora eu não... Tem que mexer aqui primeiro, né? Deixa eu empurrar a caixa pra lá. E esse aqui pra cá. Acho que é assim que vai, né? Tá. Não era mais fácil o pessoal ter introduzido como é que funciona esse negócio aqui logo na missão direta, né? Em vez de a gente ficar num descobraço total ali com a gotinha. Mas tudo bem, vamos lá. Ver se consegui resolver o puzzle. Pô, não, pera aí que o controle bugou de novo. Pra lá, cavalo aí, boa, pula ali. Doesn't look like the component is in here. Ih, ali não dá pra... Meu Deus, olha esse controle. Caraca, não, será que não dá pra ir lá? O que é esse negócio? Ah, esse negócio sobe, é um elevador, agora que eu vi. Calma, como é que eu subi? É só ficar parado nele? É só ficar parado. Meu querido, sobe, não é pra você descer. Tá, agora tem que pular pra lá.
coletar o que tá aqui. Yes, that's the one. Now you just Agora need to tem que bring it back subir out. aqui, subir aqui e ir embora. Dá. What is this thing anyway? Some kind of gear? Engrenagem. Why is it so small? It doesn't look like it belongs in that huge wheel. It's hard to explain, but I assure you that it's definitely one of the components. So that leaves 3 more components missing. Every journey begins with a first step. I think we're off to a good start, and things should keep going smoothly from here. You really think so? I suppose you're right. She did manage to defeat Class A at the Onmyo Chamber, after all. You don't need to keep bringing that up. Anyway, thank you for all your help. I'll take this and start trying to repair the central hub. You two may as well head back to town. Oh, why am I so clumsy? Once again, I was no help at all. The least I can do is try and handle the actual repairs. Tá, vamos lá continuar. Onde é que parou aqui? Bem. Tá, agora tem que ir pra lá. Depois a gente explora isso aqui, né? Que vai levar muito tempo pra ficar explorando. Deixa eu só aproveitar pra ver se tem nada pra lá. Curiar, vamos lá curiar. Dá uma curiada aqui. Ó, dá pra continuar subindo nessa árvore. O que tem aqui pra cima? Ó. Nossa, essa árvore é grande, hein? Essa árvore, ou seja lá o que que é. Não, acho que é uma árvore mesmo, né? Gigantesca, colossal. Nossa, tinha uma coisa ali. Aquilo ali. Ah, é. A frutinha. Tá. Frutinha sumiu. Opa! Achei alguma coisa, uma flor estranha. Essa flor gigante aqui. Cenário? Ah, é cenário. O que tem aqui dentro? Aqui acho que é alguma outra parte importante que vai mais pra frente, provavelmente. Mas não custa nada dar uma olhada, né? Acho que eu tô entrando na parte de dentro da árvore. Sobe ali. Tem aqui no fundo. Não tem nada, que legal. Tem mais alguma coisa ali, tem um... que vai pra cá. Ah, olha o que tinha aqui, hein? Baú luxuoso. Ainda bem que eu vim pra cá. Deixa eu marcar uma posição pra mostrar pra vocês, ó. Ó, eu tô bem nessa posição em cima dessa árvore gigante. Essa... seja lá o que for isso, isso é uma árvore, né? Essa árvore gigantesca aqui. Colossal. Tá, o que tem ali na frente? Ah, acho que agora sim eu cheguei na área central da árvore. É, aqui tem mais nada. Aqui é só cenário. Nossa, buguei. Tá, deixa eu sair daqui. Vamos lá direto, não? Legal, achei um baú luxuoso. Bacana, vou lá a pena subir essa árvore, escalar essa árvore gigantesca. Tá, o que é pra fazer agora? Calma aí. Pra cá? Ah, só voltar aqui para o principal. What's wrong, Kokomi? I'm just a little confused. You mentioned that the water droplet showed you how to use the projector? Can you tell me a little bit more about that? I'm so curious to know what happened. Oh, sure! I see. Hey, look! The wheel is spinning now! Oh, and now it stopped again! Well, that didn't last long. It also wasn't spinning at the right speed. Before the incident, it spun much faster than that. Oh, so you saw it back when it was still working? Oh, yes. I arrived here a little earlier than the rest of you. But the incident took place not long after I entered. Like Idia said, it felt like the world was flipped upside down. I don't know how else to describe it.
and I certainly don't want to experience it again. No, it's no use. Seems it won't run until all the missing components are returned. For a moment there, when it started turning, I got excited. I thought that maybe the hub can work just fine without the other 3. Wishful thinking is only going to lead to disappointment, Edea. Let's stick to the plan. We'll get there. Hey! Mr. Honorary Knight and Miss General are here. Oh, and our mascot! You beat us! I was sure we were gonna be the first ones back. Hey, how'd it go? Impressive. I doubt you'd find many other knights of such caliber even among the Knights of Favonius. How about our master thief and mage? Did you find anything? You bet! We made a huge discovery! The place we were trying to get to was blocked off. We couldn't see anything past it, and there was no way around. But then, just now, a huge canyon appeared out of nowhere, so we hurried back here. Huh? It appeared just now? Come and see, Mr. Honorary Knight. Let's go on a canyon adventure. I'll sit this one out. I'm beat after trying to make those repairs. I need to take a break. Miss General, you should come too. You can hide behind me and give me smart advice while I protect you. Wonderful. It would be an honor to serve as advisor for our young mage. Let's go! Vamos lá. Bora lá. Onde é que é esse lugar? Eu não sei, mas vamos lá. Ué? Ah, tá ali no fundo. Ih, tá longe. Ixi, eu tenho que ir normal. Tá, tem um caminho aqui perto. Vamos por esse caminho aqui. Ó, tem um desafio pra fazer aqui de arco de novo. Vamos lá fazer o desafio de arquinho. Eu apertei errado. Estoura os 3. Tá, tem que ir lá pra frente. Take it easy. Ah, meu filho, corre, minha filha. Corre, minha filha. Tá, tem que sequenciar esse aqui. Easy demais aqui, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Acho que é um puzzle, né? Calma que eu errei o time do puzzle. Oh, meu Deus, cadê o... Ué? Eu esqueci de algum? Ah, aquele ali, eu não tinha visto. Tem que bater aqui. Ou tem que ser esse aqui primeiro? Abriu. Tá, agora eu tenho que tirar ali. Os 3. E dá ali. Cadê o voo? Resolvemos mais um puzzlezinho. Tem ali no fundo. Ah, tem só um tigre, um bichinho. Tem uma fogueira ali no fundo, opção minha. Tem monstro aqui. Ah, depois eu ver isso aqui. Vamos lá fazer a missão que é mais importante, né? Vamos lá, que isso aqui tá demorando pra caramba. Essa missãozinha é longa, hein? Meu amigo, missão longa. Não tava esperando que a missão lendária fosse demorar tanto, não. Tá parecendo a missão do Arconf o negócio. Foi alguma coisa aqui que eu ganhei. Ah. Tá, esse aqui tem um... Onde é que tá o desafio? Ah, tá na missão. Tá, esse aqui eu acho que depois que fazer a missão que libera, entendi. Agora o que é esse outro aqui do Ondas de Diversão? Calma que travou. Eu tô toda hora tentando colocar no Ondas de Diversão, mas tá difícil. Calma. Não. Ai, foi. Ah, tem que coletar os cupons, entendi. Tem que estar explorando o mundo e coletando esses cupons que são... que eu chamo de cupúnculos, né? O cupom parece um dendrúculo, mas é um cupom. Ó, achei mais um ponto de teleporte. Bora lá. Vamos ver o que vai acontecer.
Here it is! Here it is! See? This canyon wasn't here before! Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Kerchuk, kerchuk, kerchuk. Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Dia lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Dia is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Really? Huh. I assume that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh! I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Allow me to explain. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Dia bring you up to speed on these things? Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, Traveler? Any ideas? That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look! I made a cart! Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones that Dia made. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? I used Jumpy Dumpy! Thought so. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just... this cart is made from, It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to, It's okay! No need to delve into the theoretical stuff. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment. We need a hydroidolin to power it up first. Okay, she's ready to roll. Hop in. Caramba, como é que ele conseguiu criar um carrinho tão rápido assim? Impressionante a habilidade de construção que ela tem.
As estações de carrinho POI possuem os quê? Estados desbloqueadas. Você só pode indicar o carrinho POI nas estações desbloqueadas. A primeira vez que o carrinho POI chegar a uma estação bloqueada, desbloqueará ela. Quando o carrinho POI passar por uma estação do carrinho já ativa, não parará e seguirá em frente. Nossa, esse aqui tá lembrando muito aquele outro jogo do Dishonored, né? Acho que é Dishonored, alguma coisa assim. Que tem um carrinho, claro que o jogo no caso é pra gente uma adulta, né? Mas só da temática do carrinho tá bem maneiro, vi. Vamos lá. Iniciar o passeio no trenzinho. O que dá pra fazer aqui? Ah, dá pra tacar. Eita, que legal. Ah, ela fica tacando um bolinho de água. Nossa, que incrível isso aqui, vi. Tô me sentindo em trem. Carrinho montanha-russa. Ó, tem uma bolha ali na frente, ó. Vai mostrar. Satisfatório esse aqui. Eu acho que travou. The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble. That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step 1, we need water droplet to help. Oh, it seems to really like that name. Any volunteers for step 2? Leave that to us. We know what to do. Tá, vamos lá resolver mais um puzzle. Deixa eu ver esse aqui. Tá, acho que eu tenho que pôr a caixa pro outro lado. Deixa eu ver a caixa pra cá. Vamos ver. Tá, aqui pra pular ali, pra subir ali, depois pra pular e pegar o resto dos baús. Eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa ali em cima, mas eu não sei o que tá ali em cima. Deixa eu pegar o... Pera aí. Deixa eu trazer um fungo aqui pra ajudar, né? Cavalo, tudo errado. Caraca, não consigo subir. Ah, agora foi. Tem uma coisa ali, mas essas caixas não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse cenário. Tá, vamos lá, entrar dentro do projetor. Entrando no mundo rascunho dimensional. Tá, deixa eu pegar primeiro o baú que tá ali, ó. Ah, so the hydroidolin was locked up in that Achei o nosso chest. amigo Hydron. Oh, Hydron não. Esqueci o nome desse bicho. Não, fica quieto. Conta do caramba. Ah, dá pra pular direto porque eu vou ficar. Ah, quer só ir direto, né? Deixa eu conseguir escalar ali, ó. Corre. Agora que é pra você correr, você não corre, meu amigo. Pula. Não! Meu Deus, esse controle. Corre, pula e pega o último. Pronto, peguei mais um. Tá, e agora tem que ir embora. Eu acho, né? Bora. Liberou. Whoa! Water droplet just transformed into some new tracks! Good. Let's keep going then. Será que esse Ferdinand não é primo da Eula, velho? Que tem um cabelo igual ao da Eula. O carrinho POI precisa de poder de um Eidolon Hydro para funcionar. Quando o Eidolon Hydro se transforma e entra em um carrinho POI, suas janelas brilharão. Nessa hora você poderá subir no carrinho POI. Quando o Eidolon Hydro sair do carrinho POI, suas janelas apagarão. Tá, entendi como é que funciona. O que tem ali? Será que ele é um desafiozinho à parte? Nossa, tem um baú aqui. Ah, não é baú não, é só uma caixote. Pensei que era um baú. Confundi. Ah, mas agora tem um aqui, ó, baúzinhos escondido aqui, né? Como sempre, eles adoram deixar baú escondido. O que tem pra lá? Tem mais nada pra cá? Ah, então tá bom, né? Tem mais nada mesmo? Deixa eu subir ali. É, não dá pra subir. Que estranho.
Tá, tem um caminho pra ir pra lá. E na parte de cima. Ah, esse controle bugado tá difícil. Não tem nada pra lá. Tá, aqui não chega nada. Aqui embaixo também não tem mais nada. Acho que é isso, né? Vamos lá. Diretão. Vou ficar em POI. Bora lá. Tiramos no carrinho e dá ali. Tinha que fazer esse desafio. Ih, eu acho que eu tinha que fazer esse desafio, né? Ah, não, é só pegar. Ah, tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Pra pegar as moedinhas. Aperta. Você tem que apertar que nem um psicopata. Pronto, agora vai. Aperta, aperta e aperta. Vai lá e aperta. E vamos. E vamos. Tá ali. Esquerda, direita, direita, esquerda. Tá, agora tem que ser só na esquerda. Esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita. No, the hydroidolans are like helpers here. As for my brothers, well... Tá, agora direita, direita, esquerda. You'll need them soon. Esquerda. Meio, meio, meio. Dali. Conseguimos. Tem uma placa aqui. O que é isso aqui? Tá, tem que trocar o trilho agora. Tá, como é que eu vou trocar? Tá, eu vou ter que subir lá pra trocar? Ou chegar perto? Isso aqui eu não entendi. Acho que isso aqui é por lá que vai. Calma aí. Nossa, tem um monstro aqui. Ah, eu apertei errado. Eu pensei que eu tava com o zumbi. Oxi. Ficou bugando. Busted. Game's up. Fun's over. Don't let any of it roll away now. É coisa pra caramba pra explorar esse aqui. É, tem que pular lá. Ih, agora temos um problema. Como é que eu vou pular ali se meu controle tá zoado? Nossa, que foi? Não! É, eu acho que eu vou ter que deixar pra gravar. Deixa eu gravar amanhã, vi. Eu não sei como é que faz isso aqui agora. Agora lascou. Deixa eu ver se consigo trocar apertando pelo próprio carrinho. Tá, mudar de direção. Não, não é pra ir pra lá. Aí eu estaria voltando. Pra lá que é pra ir, mas o problema é como é que eu vou liberar aquele que tá ali. Meu Deus, esse controle bugado. Tá, tem que trocar a direção quando aparecer o negócio, é isso? Tá, vamos marcar então, né? Não sei como é que muda de direção. Ai, fiz errado. Deu ruim. Ah, cara, deu ruim. Não dá pra voltar. Lascou. Fiz errado. Look! Klee can fly just like Paimon now! This is way more exciting than how Paimon usually flies. Ah, assim que faz, entendi. Nossa, pior que eu perdi o negócio lá. Ah, que pena, vi. Ó, troca de direção, pega esse aqui, troca de volta. Isso aqui não é muito difícil. Deixa eu voltar pra poder fazer o esquema aqui. Let's go check the track switcher now. It's over there. Eu vou ter que voltar tudo por causa do negócio que eu deixei pra trás. Vamos lá. Tem que fazer todo o caminho de volta. Bacana, vi. Aí você troca. Você troca. Nossa, tem um baú ali que eu não tinha visto. Você troca. Ah, aqui não precisa trocar, né? Aqui só vai direito. Foi direito. Ó, tem um cupom aqui perto que eu vou ali brilhando. Vamos lá dar a voltinha de novo. Tô parecendo aquela bruxa do pica-pau. E lá vamos nós.
Nossa, o Sonic Fronteira agora bateu forte, né? Aquelas referências. Joguinho do Sonic. Tá, vamos lá. Vou pegar aquele ali, ó. Ah, era só meu Moura. Sério mesmo que era só meu Moura? Ih, não parou mais. Aí deu ruim. Não era pra ter parado? Ó, tem mais um aqui perto. Caramba, como é que volta? Onde é que eu tô indo, mano? Eu não sei. Sei que o bagulho começou e não parou mais. Caramba, não tem onde parar, não? Nossa, tinha uma que eu não tinha pegado. Parou. Não, o bagulho não para mais, velho. Meu Deus. Eu vou estar nisso tudo. Nossa, porque eu vou ter que fazer todo esse caminho de volta ainda. Uma hora ele vai parar, não é possível, né? Caramba. Nossa, para negócio, pelo amor de Deus. Não para, véi. Parou. Finalmente. Deixa eu mudar de direção. Vou ter que fazer tudo de novo. Bacana. Vou investigar aqui. Ah, esse aqui eu já tinha lido. Tá, vamos lá. Eu voltei para o início. Agora eu fiz da forma correta. Esse aqui vai ser um caminho bem longo de volta. Pelo menos ele tá indo rápido. Eu tô lembrando aquela fase do... Aquela parte do jogo do Tomb Raider, que tem um negócio do trenzinho. Tinha um negócio pra pegar aqui, eu não tinha visto. História. Acho que eu já tinha feito isso aqui, né? História. Agora os dois juntos. Dali. Aquele ali. Tá. Tá pegando força, agora vai com tudo, ó. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dali. Olha lá, foi bonito. Pronto, passei. Ai, volta lá. Oh, caramba. Apesar que eu acho que eu já tinha feito aquele desafio, né? Tem um negócio aqui perto. E lá vamos lá de novo. Depois exploro isso aqui em off. Tem um outro trilho pra lá. Trilhozinho. Caso eu queira mexer, mas eu já tinha passado por ali, né? Então não precisa. Agora é só ir embora. Ué? Ah, aqui onde a gente tava, né? Tá. Tem que vir pra cá com a historinha. Tem uma bolha ali. Cadê? O desafio. Vou ficar aqui nos trilhos. Tá, como que eu vou ali? Tem que pular ali. Aí deu ruim. Ah, cara, jogar com os controles zoados foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu devia ter gravado quando fosse sexta-feira só. Não é que esperar até a sexta pegar o controle ia demorar demais. Acaba gravando que se não sou zoado, tá difícil. Olha lá, olha esse controle. Eu não consigo ter controle de
do personagem. Meu Deus, calma. Agora que é pra ir pra esquerda ele não vai, que bacana. Sobe aqui, falta aquele ali, o pezinho. Mais um ali. Ah, o último. Pronto, peguei esse carniça. Aí. Zeramos o baúzinho. Tá, agora tem que ir pra lá. Como é que eu vou ali? Ah, tem um teleporte aqui perto. Deixa eu marcar o ponto de teleporte. Tá, tem que dar uma volta. Chegamos a um lugar ali. Oh, there's another spinny thing here. It's so big. But, not as big as the one we saw in the middle of this place. That one was huge. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Very good, Clee. You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer. It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... Is this Jeremy you mentioned one of your brothers? Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Let's see what he has to say now that I've already fixed the tracks. If you ask me, you're clearly a sharp person, Ferdinand. Yes, finally someone who can recognize that, rather than just shrugging off my ideas. Come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do. Tá, o que é para fazer que eu não entendi? Tem que dirigir pra lá? Ah, tem que investigar o... Depois que eu pra ir, usar ondas alegres ou... Deles chocarem e ser frutas trilhoficadoras, o quê? Tá, 3 pedras pra poder liberar. Como é que mexe nesse... Pera, a gente tem que ir pra onde? Pra cima? Pelo que o guia tá falando aqui, é cada um de uma cor diferente. Não, calma aí. Violeta fica no sudeste do deserto. Verde fica na caverna, leste da caverna. Tá, eu não sei qual cor que eu tenho que ir. Mas vamos lá. Se eu só continuar seguindo reto, eu vou pra onde? Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested we go east, and he argued that we should go west. You were in a sandstorm? What happened after that? We separated and each went our own way. Acho que era isso mesmo que era pra For fazer. us, we stumbled across this domain. Ah, deu certinho. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Olha quem que a gente achou. Everything will get better once we get the switcher working again. Still stuck here just as I expected. Well, did you make any progress? Didn't I already tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Wait a minute, how did you get here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. Whoa. They started arguing the moment they saw each other. But aren't they supposed to be brothers?
Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later. Fine. I'm sorry you had to see that. My name's Jeremy. I'm one of the people responsible for taking care of this area. I assume you're the ones who helped repair the tracks. Thank you very much. It means a lot. No need to thank us. We're just trying to help Idea restore the domain. I see. Now that you and Ferdinand brought the cart up here, we'll need the hydroidolins to fix the area below. Them again, huh? Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too. All right. Seems most of the tracks and junctions have been repaired now. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due, What? You think you deserve the credit? If anything, we should be thanking these travelers. Well, either way, you're not the one getting any credit. You're always quick to criticize my ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of Hado, wasn't he with you? I left early this morning. I assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he was before you left? Hey, come on! You didn't see him either, so what's your excuse? Klee? I don't get it. Nobody did anything bad. Why are they arguing? I just don't like his smug attitude, that's all. Who are you calling smug? If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. All right, I think we've heard enough from you two. If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Phew. Don't be upset, Klee. There are many complicated situations in this world which don't always have a logical explanation. As a passing traveler here, it's not my place to comment on their disputes. But in my experience, family issues can be the toughest to resolve. Seems you don't like dealing with this kind of thing either, Kokomi. But it's still not right. I don't know how to explain my feelings. I'm sorry. We've calmed down. We shouldn't argue in front of a child like that. We're sorry, Klee. It's okay. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Oh, all right. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along?
Eita, que discussão toda essa. Daqui a pouco a gente tá dentro do caso de família o negócio já. Então, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô com uma leve impressão que essa missão lendária tá parecendo muito a turma do Scooby-Doo resolvendo um mistério, né, vi? Mano, tá igualzinho o roteiro do Scooby-Doo o negócio. A única diferença é que o Scooby é a Paimon, né? Que o Scooby é uma fada, não é um cachorro, mas tá igualzinho. Aí a Kokomi seria a Velma, né? Estrategista, inteligente. Aí o Kaia seria o Fred. E o Traveler seria o Salsicha e a Paimon o Scooby, porque tá igualzinho, mano. Aí a Cris seria o Scooby-Loo. Aí só falta a Daphne, né? Quem que é a Daphne? A Daphne seria a Eula? Não, acho que a Daphne seria a Eula, né? Ou seria a Collie? Não sei, entre uma das duas. Mano, mas tá muito igualzinho a turma do Scooby-Doo, velho. Essa historinha aqui. Na turma do Scooby-Doo. Que ele tá aprendendo que nem tudo é um mar de rosa, né, meu querido? Que bagulho é louco pro excelente. Ah, mas vamos lá. Isso daí é a referência que vocês não vão entender, né, mano? Que é só quem manja pra entender. Essas referências antigas. Deixa eu parar de ficar falando na gíria, vamos falar que nem pessoal normal, né? Tem mais algum pra cá? Cadê? Acho que depois eu vou... Pera, ele tá lá em cima. Ah, ele tá ali, ó. Ah, mas como que eu vou subir ali? Será que eu pego o Kazuha? Ou será que dá pra subir por esse negocinho aqui? Esse bichinho. Ah, ele abriu um trampolim pra mim poder subir. Aí, boa. Pegamos mais um cupônculo, não? Cupônculo. Tem mais um cupônculo aqui perto. E a missão tá pra lá. Será que eu vou na missão ou vou no cupônculo? Depois eu pego o cupônculo. Vamos lá na missão direto. Ai, que missãozinha longa. Acaba a minha missão. Tá louco. Acho que deve estar acabando já, provavelmente. Ó, tem que consertar isso aqui. Gira a flor. Muda trilho no canto inferior da tela para mudar os trilhos. Tá, entendi. Tá, deixa eu girar a flor aqui. Okay, this is the end of this track segment. Auto should be... Não, que eu já tinha lido. Deixa eu tirar. Nearby. Tá, o que é pra fazer? Acho que é... Trilhos torrenciais. Acho que é onde a gente tem que ir, né? Tá certo. Então é só entrar. Vamos lá. É trilho torrencial mesmo que nós temos que ir. Bora lá. Dirige o carro para direção aos trilhos torrenciais. Tá, vamos lá fazer o desafio de novo. Tá, pra cá. Agora é um lixo. Agora ficou na loucura isso aí. Ó, tem que ficar batendo até. Tá, aqui tem que portar pra cá. Estourar aquele que tá ali. Portar de volta. Portar de novo pra cá. Aqui. Nossa, aqui tá na loucura. Vamos lá. Aqui tá na loucura. Vai. Caramba, quase que não foi. Aperta. Seguimos. Nossa, pegou um bolzão. Aí sim. Here you go. Daí geme tem mais alguém aqui. Acho que é o terceiro irmão. Ah, I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister. It will be good to see my design back in action again. You're in no condition to be out running around like this, Hato. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think things through. Exactly. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand? Together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Hey, that's between Jeremy and me. No need to add fuel to the fire, okay? I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Hey, Ferdinand? Oh, don't worry. We're not arguing, Clee. We're just,
discussing some things. Are you and Jeremy worried about Hado? Hmm? Why don't you just talk to him about it? Kaya's also worried about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right, but our relationship is much better than these guys. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before. If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. As his brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. But my mommy told me that you help someone to make them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jeremy and I started arguing. Eventually, all three of us ended up in this domain. I'm just worried that something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you... I know, but this domain is nowhere near as dangerous as the desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, then you two wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his muscle, and you would... Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Klee, having the car zip along the tracks was my idea. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Hey, Klee, do you want to ride even more fun carts? Yay! Let's ride more! Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It can inspire and even help heal others. Hey, everyone. Please come with me. We need to get the Hydro-Eidolon in the cart to help us. É, porque eu recebi um e-mail. Recebi um e-mail da Bárbara. Ah, bom, presentinho de lá. Vamos lá continuar a historinha aqui. Eu tinha que fazer aqueles puzzles ali, mas não sei o puzzle. O que é para fazer agora que eu não entendi? Continuar indo em frente? Acho que eu só continuo indo em frente, né? Tá, vamos lá. Marcar. Tá, deixa eu ver se eu posso bater naquele negocinho que tá ali, ó. Vamos lá. Recorta. O que é pra fazer aqui? Ah, tinha que levar o gotinha para ativar o negócio, entendi. Tá, e agora? Tem que voltar? Ou tem que descer lá? Retorna à plataforma de trilhos iniciais.
voltar? Ah, tem que mudar a direção. Tá, vamos voltar. Good. Torrential Twister is ready to run now. Let's go to the station at the start of the track. Não, sai daí. Meu Deus do céu, acabei indo errado, só vou da plataforma. Hato and I have double-checked everything. It's all operating safely. You can go for a ride now. Hold on a sec. Before we say goodbye, I have something I'd like to give you all. It's a rock climbing rope. We used it on our adventures to climb mountains and traverse many places. Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are you sure you want to give it to us? Yes, of course. Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You were a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Ok, ganhamos uma cordinha aqui. Tá, o que é pra fazer agora que eu não... Ah, tem que chamar o meninão. E o que é para fazer? Dirige o carrinho pra eu ir. Ah, só dirigir? Então bora. Tem mais um desafio. Bora lá. Estoura isso aqui. Eita, nós. Que é na cachoeira. Ai. Oh, this is even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Agora foi interessante. If you're scared, just yell and let it out. Eu não tinha visto. What happens in the bottle to me, stays in the bottle to me. Só tô apertando praticamente. Tá, agora tem que ser pra aqui. É, apertei errado. Tá, e agora? O que é aquilo ali? Looks like Klee's having the most fun. Esse desafio aqui é um pouco difícil, hein? Pegar o time do negócio. Aperta aqui, aperta lá, aperta aqui. Nossa, para que o negócio tá se formando. Nossa, aqui confunde a minha mente, velho. Meu Deus, calma aí. Tá dando um pane. Ué, que é esses bichos? Tá bom então, obrigado amigo. Você é um amigo. Você só sai apertando, literalmente. Chegando, tá acabando. Dali. Boa. Pegamos. Don't let any of it roll away now. Tá, o que vai acontecer agora? Não sei. That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real mage now. Guess that sort of makes sense. Wait, but if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Nothing! Kaya's just the master thief. Don't you remember, Paimon? Oh, right. Guess it slipped Paimon's mind. Sorry to bother our young mage, but there's something a master thief would like to report. Do you still remember our mission? Uh-oh. I was having so much fun that I almost forgot. We're supposed to be helping Adia look for the missing components. But don't worry, I've already got one.
You mean you snatched it when we weren't looking? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Let's head back and give it to Adia. Aw, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Adia is really important. And that's our wise mage. Don't worry. Tonight, he'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her lip was trembling while she was speaking. Maybe we should have a rest for a while. I thought I was keeping my composure pretty well. Don't worry, my mind is always spinning. I'm used to this. We should head back to Idia. How about we hold hands, Miss General? Klee will give you energy. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. What are you smiling about, Kokomi? Nothing. Nothing. Tá se recompondo todo esse passinho maluco, né? Aquele clizinho. O que tem pra lá? Oh, caramba, acabei caindo sem querer. Retorna ao pátio ou garra cinza. Vai ter que ser. Ah, eu não tinha visto aquilo ali, ó. Onde é que é o pátio ou garra cinza? Ah, é na área principal. Tá, depois eu vou lá. Deixa eu só subir pra pegar aquilo ali. Tem um baú aqui escondido. Peguei esse cupúnculo aqui, né? Não, caí. Deu o cavalo. Meu Deus, como ele bugou de novo. Agora eu quero que você vá pra esquerda e ele não vai. Ah, eu não consigo pular que o controle não deixa, velho. Ah, que F. Nossa, buguei. Ah, cara, como é que eu não consigo subir uma escada, velho? Esse controle do caramba. Vontade de tacar na parede, velho. Mas não pode. Meu Deus, controle. Eu não consigo subir uma escada, velho. Que é isso? Ah, não tá indo, velho. Ah, velho, que F, mano. Eu vou ter que pegar o Kazuha pra fazer isso mesmo. É sério o controle? Meu Deus. Nossa, não consigo subir no negócio. Será que eu consigo subir nessa árvore aqui? Deixa eu ver se consigo pular ali. Calma. Sobe aqui. Uma coisa tão simples de se fazer, eu não consigo, porque o controle não deixa eu fazer. Que ódio. Vou tentar de novo. Meu Deus, esse controle tá muito ruim. Caraca, cara, eu não consigo escalar. Calma, deixa eu botar pra aí reto. Não, é brincadeira, é brincadeira esse controle, velho. Eu não tenho vontade de nada. O boneco fica movendo sozinho sem eu mandar, mano. Que ódio. Uma coisa tão simples. Olha o trabalho que eu tô tendo pra fazer. Eu vou ter que escalar essa montanha pra pular e ir voando, porque eu não consigo escalar uma parede. O controle não deixa. Olha o trabalho do caramba que eu tô tendo, mano. Que ódio. Sobe aqui. Calma que tá quase subindo. Pronto, subiu. Agora pula e sai voando pra ir lá. Já que o controle não deixa eu fazer alguma coisa simples, né? Felizmente. Esse controle do buchiche aqui. Ó, isso é uma coisa tão simples que é literalmente escalar uma escada e pegar um negocinho pra ir embora. Olha o tempo que eu perdi só nisso aqui. Ah, quer saber? Deixa isso pra lá, velho. Tá bom, já sou sair daqui. É, deixa pra finalizar essa missão depois aí. Felizmente, tem que parar. Com esse controle zoado não tem como, mano. Sem condições. Deixa eu tentar teleportar pelo menos pra perto. Olha esse controle, eu não consigo puxar pro lado, ele não deixa ir pra esquerda. Meu Deus. Ai, que ódio. Pior que agora acho que já tá acabando a missão. Tô no final, provavelmente, da missão.
Só que ainda tem mais outras partes pra completar o negócio. É, eu vou ter que parar por aqui, mas a gente continua. Não tem o que fazer, tá muito tarde já. Passou mais de 2 horas já de live, provavelmente. Essa missão é muito longa, misericórdia. Missão Lendária grande do caramba, velho. Tá louco. Para que criar uma missão tão grande assim? Ah, esse controle é muito chato. Não ficar quieto, boneco, meu. Caramba, eu não consigo ficar parado. Ele não para mais, parou o negócio. Ah, agora ele parou, finalmente. É, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Infelizmente. Tem o que fazer. Deixa eu ir lá, falou pessoal.